Good day guys, magluluto tayo ng pinakamagalang na gulay guys, yung upo guys, yun na, upo, yun to. Tapos lagyan natin ng odong guys, odong yun. Tapos to, yung pansahog natin, yung pritong isda guys, hinimay ko na guys. So yun, gisa-gisa na tayo guys ha. Lagay na natin yung ahos guys, tapos yung onion, yung pangpalasa natin dito guys, yung cubes lang guys, chicken cubes yun. Yan na guys, wala na, yun lang pampalasa natin guys ha. Tapos lagay natin ang paminta guys, yan. Tapos yun, lagay na natin yung hinimay natin na isda guys, pritong isda, hinimay natin guys ha. Lip over natin yun guys ha, sobra natin guys to. Tapos lagay na natin yung pinakamagalang na gulay guys ha. Pag mayroong magtanong sa inyo guys, anong pinakamagalang na gulay guys, ito na guys, yung opo guys, yun ito guys na mekos mekos lang natin guys yun. Tapos lagay na natin yung toyo guys, kunting toyo lang guys, huwag nating damihan guys, yung kunti lang, depende na sa atin guys hanggang. Tapos yung odong natin guys ha, yung pang long life natin guys, ito guys, vegetable with long life guys ha. Ito, lagyan natin ng tubig guys, sabaw, para hindi matuyo yung ulam natin guys ha, recipe natin guys ha. Ito ang mga basic moves natin guys ha, yung pang ano lang, pang masa guys to. Ito, tingnan nyo naman ang malapit na to guys, maluto guys ha. So, lambot na yung noodles natin guys ha. Yan na guys, madali lang to guys ya. Tapos luto na guys, tingnan nyo naman ang sarap guys. Ubos kanin din to guys ha, itong mga resiping ubos kanin guys ha. Lipad bahaw yon. So guys, thank you guys, thank you for watching, bye bye and be safe always.